చికెన్ గిజెడ్, ముద్దుగా తెలంగాణలో చికెన్ లివర్ సామ్దాన్ అంటారు. చికెన్ గిజెడ్ తయారు చేసే విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు: చికెన్ గిజెడ్, ముద్దుగా తెలంగాణలో చికెన్ లివర్ సామ్దాన్ అంటారు. గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, పసుపు, కారం, ఉప్పు, నూనె, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర. ముందుగా ఈ గరం మసాలాను ఎలా తయారు చేద్దామో చూద్దాం. దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, సాజీరా వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ గిజెట్ని వీలైతే కాస్త గోరువెచ్చని నీళ్ళతో బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి వేడయ్యాక ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోసి బాగా వేడెక్కాక ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న 6 పచ్చిమిర్చి, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న 3 ఉల్లిపాయలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, అరకట్ట పుదీనా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. మూడు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పేస్ట్ మాడకుండా ఉండడానికి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటే మంచిది. 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ గిజెడ్ని వేసి మిశ్రమం బాగా పీసెస్కి అంటే విధంగా కలుపుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి చికెన్ గిజెట్ మగ్గే వరకు ఉడికించాలి. కొంతసేపు మూత పెట్టాలి. వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
75% ఉడికాక 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి కాసేపు మగ్గించాలి. చికెన్ గిజర్డ్ ఫ్రై చివరి దశకు వచ్చేసింది. చివరగా 3 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకుంటే బాగుంటుంది. చూసారుగా, రుచికరమైన చికెన్ గిజర్డ్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, నిమ్మకాయతో గార్నిష్ చేసుకుంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. టేస్ట్ చూడండి, మళ్ళీ వదిలిపెట్టరు. సీ యూ సూన్.